Nenchiwe. Owaye gwadduka natukona olagawa. Anti ngenda ku Karisi. No gamba Karisi. Fire. Ate yeriweeyo. Wamata namanya kutukimanyi nti no Karis Bible College eri mu kuwandiisa abayizi bapya. Se muveeyo ngende. Ati ngambe no Karis Bible College eya Andrew Wommack. Ngambye Andrew Wommack oyo musajja mumanyi omusajja ng'asomesa ekigambo nze muveeyo ngende. Fire. Ensangibwawo eyo. Ngambe nanti eri ku Pakulo Mall ku mwaliriro ogw'omukaaga. Ngamba waneeno okulinaana Senana oba ku mukono omulala okulinaana Watoto Church. Ngamba ku Buganda Road. Yangu wagwe tugende oba onojja jangu tugende oba tojja tugende naawe. Nze ngenze kusoma kigambo kuno okwagala kwa Katonda kwentegeddeko ngenze nkweyongere buziba. Welcome to Gospel Truth with Andrew Wommack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. Everything I hear him saying is truth. I know it. The truth in his word literally comes from the Bible. The more you watch it, the more you realize it is the truth. And now, here's Andrew. I could teach on this for hours. I know Dwayne could. There's a lot. I'm just going to take a couple of things here. But first of all, notice he says that you are supposed to speak to your mountain. Nsobola kwogera bingi nnyo okuyita mu ssomo lino era n'ekyawandiikibwa kino naye nga manyi nti n'omuweereza omulala asobola okukyogerako nnyo bw'atyo naye kyenjagala okulaga wano nti agamba nti olina okwogera eri olusozi. He didn't even mention whoever will ask God and draw on God's power and ask God to stretch forth his hand and ask God to perform a miracle that this will come to pass. Olaba nti teyagamba nti nno buli aligamba Katonda era n'amusaba n'amugamba nti nno bambikola kino na kino nti oba kati alikireetera okubaawo. He left that all out. He said, whoever will say unto the mountain. Ebyo byonna yabireka teyabyogera naye yagamba nti buli yenna alyogera eri olusozi. If you stop and think about this shows a person who knows that they have authority. Ekyo bw'oba soose n'osiriikirako n'okifumiitirizaamu kikulaga nti oyo aba ayogera ku muntu amanyi obuyinza bwe. In other words, you aren't having to go to God and say, oh God, we don't have any power, but you could do it. Would you please stretch forth your hand? Ekyo kikuleetera okumanya nti tolina kugenda eri Katonda n'otandika omugamba munnange Mukama omanyi sirinamu wadde otwanyi ne bambi osobola ogolola omukono gwo. That's the way that the average Christian prays today. They come in professing their inability to do anything, and by doing that, they are just killing their own faith. Naye ng'ate abakkiriza bangi ekyo tukola nga tusaba n'olwekyo buli webakola ekyo kyekikola kiba ate kitta bussi ekyo gw'ate okukkiriza kwo kw'olina. This is saying that you have to speak to your mountain. This implies that you understand God has given you authority. Ekyawandiikibwa kikugambye nti olina okwogera eri olusozi kikulaga nti Katonda akuwadde obuyinza. Did you know he gave us authority over plants? This is what Jesus, did you know that you can speak to plants? You can speak to inanimate things. Okimanyi nti Katonda yatuwa obuyinza ng'abantu eri bitonde byonna osobola okwogera eri ebimera ekyo kankubulire olina okukitegeera nti osobola okwogera n'ekintu kyonna. It says over in the book of Genesis chapter 1, he gave us dominion over all of creation, all of the animals that are on land, all of the animals that are on sea, all of the plants, everything. Mu lubereberye ekisooka mwagambira nti yatuwa obuyinza eri buli kintu kyonna kye yatonda ku nsi, ebyo ebisolo ebitambulira ku ttaka, ebyo eby'omu mazzi ne bibuukira mu bbanga na buli kimu kyonna. You know, when Jamie and I were first getting started in ministry, we were poor, and omanyize nze ne mukyala wange Jamie twetandika obuweereza kankubule twali baavu nnyo. The only time I ate, sometimes for a week at a time, was when I'd go visit my mother and she'd feed us. Era njukira emirundi emitono egyo gye twalyanga byebyo ebiseera bye twagenda tukyayirako ku maama waffe era maama wange oyo n'atuwa ekyokulya. And sometimes that's the only time we'd eat. And so I would want to bless my mother back. I didn't want to tell her what our situation was, but I would mow her lawn for her and things like this. In the house that I grew up in, we had 23 pecan trees.
era nzijukira bulungi nti maama wanfe yatuwanga ebyokulya ne tulya, era ng'ebiseera ebisinga njagala nange okumuwa omukisa nga muddizaawo ku ekyo munnange okumusima kyaba atukoledde, naye nga newenkubadde nayaayaananga nnyo naye nga sisobola. Kati kye nakolanga nze omanyi nakulira mu maka nga tulina emiti mingi egy'ebinazi. I know a lot of people call them pecans, but that's what we used if you didn't want to go out to the outhouse at night. I called them pecans, amen. Manyidde ddala nti mwe muyina amannya amalala ge muyita emiti egyo egy'ebinazi, naye nange nina lyenkiyita eryo pecans. Kubanga lwaki? Kubanga nange we nalinga nga ndi muto nga saagala kugenda mu biyigo mmanju eyo, kati nange gino emiti gye gyakolanga ng'ebiyigo. So anyway, we had 23 pecan trees, and when my dad was alive, he used to fertilize them and prune them and take care of them, and we would get 400 pounds of pecans in a year and stuff, and we'd shell them and sell them and do things like this. N'olwekyo kati tatango yali nga akyali mulamu, twalina gino emiti mingi nnyo mu luggya lwaffe egy'ebinazi, kati nga tataffe agirabirira, agiteekako ebigimusa, agisalira, nga kwegamba agirabira bulungi, era nga buli mwaka tujjamu kankubulire ebinazi bingi nnyo ebyo twatundanga, era ne tujjamu ssente tukola ebintu bingi. But when he died, my mother quit taking care of him, and during this time I was talking about, they had gone to where they hadn't been taken care of in years. They had bagworms all in the trees. Era kati tatange we yafa mama nga etakyayinza ate kulabirira miti egyo, era teyagifaako nga tagiteekako bigimusa, tagirabirira, era kane gijjamu ebiwuka bingi ne gifa nga girina ebintu bingi nnyo ebigitawaanya. And I would mow the lawn for my mother, and I saw all of this, and so I started speaking to those trees. And every time I'd go around a tree and mow around it, I'd lay hands on that tree and bless it. Era kati lwe twagendangayo ne mukyala wange Jemmy okulambula ku maama waffe oyo, kati kye tunakolanga nayigendanga mu miti egyo nenjiyitayitamu nenjitambulirako nga nenjitambulamu nga wenjikwatako wenjiwa omukisa wenjisabira. And I started blessing this because I wanted to bless my mother back, but I didn't want to tell her what our situation was. So I would just bless her trees. Era kati nayitanga miti egyo nga bwenjikwatako nga bwenjogererako omukisa, kubanga nali njagalanga nnyo okuwa maama wange omukisa naye nga sirina busobozi. N'olwekyo kati kye nakolanga nze nagamba nti omukisa guno nze kanjogera eri miti gye. And speak to them. And did you know that year, without us pruning them, doing any of these things, we had over 600 pounds of pecans that we picked up. Naye kankubulire omwaka ogwo gwe najogererangako nga njiwa omukisa nga njikwatako, omwaka ogwo twakungula ebinazi ebyava mu miti egyo kiro nnyingi nnyo ezisukka ne mu 600, ng'ate tetugisalidde, tetulina kye gitukoze tutaddeeko badde ekigimusa. By me speaking to these trees. Naye nga kyava nze kwogera mukisa eri miti egyo. And some of you say, I don't believe that. Well, it won't work for you. Manye kati waliwo abagamba nze ebyo sibikkiriza naawe. Kale tobikkiriza tebijja kukolera gwe. Because you got to believe and doubt not. Kubanga olina okukkiriza nga tobuusabuusa. I believed it. And did you know you have authority over plants? N'olwekyo nze nakikkiriza kankubulire olina obuyinza eri bimera. You know, Jeremy Pearson's, Kenneth Copeland's grandson, has become a friend of ours, and he's ministered with us a number of times. And Jeremy gave a testimony about growing up in the household of faith. Era kati ono waliwo omuvubuka bamuyita Jeremy Peterson, oyo muzzukulu wa Kenneth Copeland, yakulira mu maka ago, manyi naawe okulira mu maka ago ag'okukkirizanga ago. Man, if you grow up Kenneth Copeland's grandson, you're going to be exposed to faith. Iranga wobanga okuze nga oli muzzukulu wa Kenneth Copeland kankubulire oba omwana wa kukkiriza. And so he was in Christian school, and his project was to plant 2 identical tomato plants. N'olwekyo kati ye yali mu ssomero ly'Abakristaayo nga ye omulimu gwe baali bamuwadde gwe kulaba nga asimba era ng'alabirira ebimera eby'ennyaanya bibiri ebifaanagana. In identical pots, put them in the same place, same sun, same heat, same water. Nga biri mu kifo kyekimu naye nga bifaanaganira ddala nga abiwa ekigera ky'amazzi kyekimu, omusana ogubituukako gwe gumu na buli kimu kyonna ekibituukako nga kyekimu. But one of them he blessed every day, and the other one he cursed every day. Naye ku bimera abyo ekimu ku byo yakiwanga omukisa ng'akyogererako omukisa buli lunaku, ng'ate ekirala kyo akikolimira ng'akyogererako bubi buli lunaku. And the one that he cursed dried and shriveled up, and the other one grew and produced tomatoes, and it was just amazing. Naye kankubulire kye yayogererangako omukisa buli lunaku kyakula bulungi ne kiteekako n'ennyaanya, kyokka ate kye yakolimiranga kankubulire kyakala ne kiwotoka ne kiggwawo, kyewunyiza n'okwewunyisa. And some of you say, I don't believe that. It won't work for you.
kati mmanyi nti waliwo bagamba musajja gwenze ebyo sibikkiriza etobikkiriza tebijja kukolera gwe. But this is the kind of authority that we have. You know, when we were first learning this, one of my friends, they were going to visit a guy and witness at his home, and so they were walking up to the door, and a dog came running out at them. Omanyiza nali njiga ebintu bino waliwo mikwano gyange babiri baali bayina gye bagenda okubuulira enjiri ew'omwami omu kati embwa eyo gye baalaga nejjanga ebagoba. And anyway, he says, "Don't bite me, bite him." And that dog went right through his legs and bit the other guy. Naye kankubulire embwa eno bwe yajjanga ebagoba ono mukwano gwange n'ayogera n'agamba mbwa gwenze tonnuma genda olumooli. Kankubulire embwa eno yayita mu magulu ge n'egenda erumooli gwe yali agamba nti egende emulume. I'm telling you, there's power in your words. Kankubulire waliwo amaanyi agali mu bigambo. We have authority, and the sad fact is there's not only life. It says in Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. It's not only life, there's also death. Kankubulire amaanyi gali mu bigambo era nga wagamba mu ngero 18:21 awo olabira nti si bigambo bya bulamu bwokka naye n'okufa atera okusanga mu bigambo era nga wagamba mu ngero 18:21 nti okufa n'obulamu biba mu buyinza bwa lulimi. Your words are super important, and many of us are hung by our own tongue. Kankubulire ebigambo byo bikulu nnyo era abasinga kankule tutugibwa era tumaliddwawo ebigambo byaffe byennyini bye twogera. You don't realize it, but you're cursing yourself. Every time somebody says, "How are you?" "Oh, the doctor says I'm dying and I've got this pain," and you speak death out of your mouth. Abasinga muyinza obutakitegeera naye kankubulire mwekolimira buli lunaku lwaki nti kati omuntu wajja n'akugamba bannange oli owulira otya bannange bannange nze kankubulire simalina kumanya omusawo yaŋŋambye ŋŋenda kufa bannange nze mpulira nzigwawo olaba oba oyogera kufa nga kuviira ddala mu kamwako. And I know many of you don't believe that. But it didn't say that death and life and a whole bunch of non-productive words are all in the power of the tongue. It's either life or death. Naye olaba nti emanyi nti abasinga mmwe temukikkiriza kino kye mbagamba naye olunyiriri luno lwa ngero 18:21 terugamba nti nno obulamu n'okufa n'ebirala ebiringa ebyo ebibi ennyo nedda wabula ayogera bulungi nnyo n'agamba okufa n'obulamu. And not only the words that you speak, but every word that you hear is either ministering life or death. Olaba nti nno tekyesigama ku bigambo byokka byokka by'oyogera naye ne by'owulira ebyo birina kuba bulamu oba kufa. And most of us are paying hundreds of dollars per month to have death piped into our home and people that are cursing and standing against everything that we believe. Naye kankubwere abantu abasinga tusasula buwanana bwa ssente okulabanga abantu bayogera okufa mu bulamu bwaffe tubitadde mu maka gaffe ku mativi ku marediyo na buli kimu kyonna tusasula buwanana okuwulira ebyo byonna byonna ebitutta. It says in 1 Corinthians chapter 15 verse 33, "Be not deceived. Evil communications corrupt good manners." Era Bakolinso 15:3 wagambira nti temulimbibwanga emikwano emibi gyonoona empisa ennungi. And if you can say, "Well, I can watch all this, I can listen to this and it doesn't bother me," you're deceived. Era kati gwe bw'otandika okuddawo n'ogamba nze munnange nze ebyo tebiina kye binkyusaako era nze mbiwulira naye era nze tebiina kye binkyusaako oba weerimba. You can't do it. I can't do it. Kankube tosobola kukikola ekyo kuba nange kennyini kamwa koogera ekyo sikikola. I can guarantee you if you're going to succeed, you're going to have to unplug from this world and unplug from all the doubt and the unbelief that this world has to say. Naye kankuwulire w'obanga onaalaba omukisa mu byokola byonna era olaba okulaakulana olina okubanga weekutulako ku bintu byonna eno ensi bye gyeyogera. So anyway, Jesus said, have faith, and he said, speak to your mountain. Most people talk to God about their mountain. Era olaba nti kati wano Yesu mu lunyiriri luno yagamba nti nno olina okwogera eri olusozi lwo. Okimanyi nti abantu abasinga boogera eri Katonda nga bamugamba ensozi zaabwe. Oh God, I got this problem. The doctor says this, the banker says this, and you talk to God about your problem and then ask God to fix it. N'otandika okugamba Katonda mu kusaba nti munnange Mukama ababbanka bazze landiroodi kino munnange kati ate aba kino omusawo yagambe bw'ati nga oyagala Katonda abe ng'abitereeza. God has given you authority and power and you have to speak
to your problem. Naye kyenjagala omanye nti ye Katonda yakuwa amaanyi n'obuyinza ayagala obikozese ggwe okwogera eri ekizibu ekyo. Don't ask God, you speak to it. Kankwe toyina kusaba Katonda gwe kyogere kifulumya kozesa obuyinza obwo. It says you speak to the mountain. Olaba nti wanaagamba nti gwe kennyini ayogera naawe awulira nti yogera eri olusozi olwo nga kyekizibu ekyo ky'oli mu kuyitamu olwaleero. You know, a classic example of this for me was back about, I don't remember exactly, but it was somewhere around 2001, 2002. Era kati nze ekyokulabirako okugirayo ekintu kino nzijukira mwaka aba gwalinga gwa 2022 awo. I was in Charlotte. I was at Pastor Darian Caron's church, and I was ministering there, and I have a partner that I stayed with. And anyway, they had a friend who the doctor said that on a scale of 1 to 10, their pain was a constant 11. Nali mu kitundu bakiyita Chari era nga nalina omuweereza obumu bwe nali ngenzemu okwereezaamu bw'omusumba mukwano gwange. Era kati gye nali ngenza okusula waaliyo abamu ku bantu abayimiranga n'obuweereza bwange kati bo olw'okuba baali bamanyi baayina omuntu gwe bali bamanyi ayina omulwadde era nga babadde batambula naye nga ebbanga ddene nga batobye naye era nga babagamba nti ayina ebitundu binene nnyo okulaba ng'omuntu oyo afa. They lived in constant pain, and the only way that they could cope with the pain, they had tape magnets all over this woman's body. Era omukyalo ono kankubulire yali mu bulumi bungi nnyo obutagambika era okusobola okulaba nga bakakkanya obulumi buno baakwatanga zimaginenti ne bazeetoolooza omubiri gw'omukyalo ono yuguzo gwonna. And then they sewed magnets inside of a blanket, and she wrapped herself in this blanket, and somehow or another the magnetic fields between these things lessened her pain. Obuuma buno obwa maginenti baabukwata ne babutungira mu gundi mu bulankiti gye baabikanga omukyalo ono kati we baagiteekamu n'agyebikanga yenene n'agyebulizaamu kati nga bumaginenti buno busika oba bunuuna obulumi mu okuva mu mubiri gw'omukyalo ono. And she was housebound. She couldn't do anything. Her life was a mess, and she'd been this way for I think 9 years. The doctors had said she would die 2 years before I met her. Era omukyalo ono teyavanga mu nju yabeeranga mu nju nga bwe bamubikira bulangiti eno yabumagenenti era nga ali mu bulumi obuyitirivu obutagambika era abasawo baali bamugamba nti agenda kufa emyaka 2 we nali nga sinnagendayo. And so anyway, they asked if I'd pray with her. So she came over. It's a long story, but the long and short of it is she was believing the wrong thing. So I started countering her unbelief. Era kati we nagendayo okuweereza mu kkanisa eno kati we baawulira bano abaali bamanyi kati ne baleeta omukyalo ono mbeeko nga mbenga musabira bwe namusisinkana lugero luwanvu naye bwe namusisinkana kankubulire nakizuula nti omukazi ono yali aba mubulidde ebintu bingi nnyo ebitali bituufu kati kye nakola nasooka musomesa ate mazima okuggyawo ate obutali mazima olwo kati ne nsobola okulaba nga nnyimusa okukkiriza kwe. And then I prayed for her. I sat on the coffee table. She was sitting in this padded couch because she had so much pain. Era oluvannyuma ne musabira nze nali ntudde ku katebe nga yeebakiriza bw'ati ku katanda ke lwaki kubanga ali mu bulumi bw'amaanyi katasobola kutuula wabula okwebaka okugalamira obugalamizi. And I joined hands with her and I spoke and I rebuked this pain. And then I said, so how do you feel? Era nasaba naye nga tugasse emikono era ne mmala n'enjogera eri endwadde eyo n'enjikuba mu mubiri gwe olwamaliriza ne mugamba owulira otya kati. And after I prayed, she stood up and moved around. Then she took this blanket off and she started moving around and she says there's no pain. Era kankubulire we namala okumubuuza ekyo omukyala n'ajjako bulangiti ye n'agiteeka wansi n'agamba bannange mpulira bulungi siwulira na bulumi bwonna. And it was the first time in 9 years that this woman had been pain-free. Era kati kankubulire mu myaka 9 omukyalo ono yasooka okubeerawo nga tawulira bulumi bwonna ng'aggyeeko ekibulankiti kye. And she says, but I've got a stinging or a burning right here in my waist, right where my waist was. And she says, why do I have a burning? I said, you didn't tell me you had burning. Naye ate kati omukyala waayitawo akaseera Katonda ngamba naye ate mpulira okusiibwamu wano mu kiwato kyange bannange lwaki nina okusiibwa kuno namugamba nze tewaŋŋambyeko nti olina okusiibwa kwonna. We spoke to pain. Era nze nayogedde eri bulumi sinnayogerako eri kusiibwa. You know, I prayed with a woman this morning, and yesterday she said she had pain in her hip, and so I prayed with her, and she was pain-free, and this morning she was still pain-free. Era kati n'omukyalo omulala gwe nabadde nsaba naye ku makyawo naye omukyalo ono naŋŋambye naye nti yadde ayina obulumi naye kati we namaze okusaba naye naŋŋamba sikyawulira bulumi bwonna.
But she says, I didn't pray about my nerve problem. And I said, I didn't talk to your nerve, I talked to your hip. naye ate kati n'amala n'aŋŋamba naye ate kati n'emisuwa gyange nagyo mpulira nga tegyeteredde bulungi ne mugamba nze emisuwa sinnagyogerako kubanga nze nasabidde bbunu eyo. So anyway, we prayed with her this morning. But anyway, this woman, she says, why do I still have this burning? naye era twasabye naye ku makyawo naye omukyalo ono gwe mbadde nsoosa okubagamba n'aŋŋamba lwaki ate nkyalina okusiibwa kuno. And I said, I didn't talk to burning. So I said, let me talk to that. So I spoke and I commanded this burning to be gone. And she moved around and she was totally pain-free. naye era kati oluvannyuma n'enjogera eri okusiibwa okwo era kati omukyalo ono n'abanga mu butuufu takyawulirako bulumi bwonna na kusiibwa kwonna n'asumululwa ddala. So you know what I did? I took these exact verses and I said, now look, Satan is going to try and steal this from you because he knows that I mean and believe what I say, but he doesn't know if you believe it. So he will come back. Satan can hit you with a thought, with a feeling, with the pain. naye olaba nti kankubulire omukyalo ono namanya kyekigenda okuba era ne mugamba nedda olaba nti olinganga awonye era owulira bulungi naye ate sitaani tagenda kukomaawo wabula agenda kukulumbagana n'obulumi asobola okukulumbagana n'ekintu kyonna kyonna. I said, it's like a knock on the door. It doesn't mean you lost your healing. It doesn't mean that you weren't healed. It just is the devil knocking on the door, seeing if you'll let him in. ne mugamba mbu kibanga okukonkona ku luggi era wowulira obulumi bwonna oba embeera yonna gy'otategeera kankubulire tekitegeeza nti nno okuwonyezebwako okusudde oba tekukoze naye omanya nti nno omulabe ali mu kukonkona ku luggi agala omuggulire. And if you respond by saying, oh no, I lost my healing. Oh no, I wasn't healed. Well, then you just opened up the door. era singa gwe otandika okugamba bannange ate obukonyezebwa kwange kugenze bannange nabadde mmanyi mponyezeddwa kitegeeza nti oba oggulidde omulaba oluggi. And invited him back in. But I said, you just do what I did. And I took these exact verses and taught her how to speak to her problem, not to talk to God about her problem, but to take her authority and believe that what she says comes to pass. era singa ekyo omala n'okikola n'omuggulira n'okikkiriza oba omuggulidde kati ne muyigiriza mu nnyiriri zino zennyininyini zeni mu kubayigiriza kati ne mugamba engeri gye boogeramu eri ekyo ekizibu oba ekyo ekiba kikulumbye nti eyo yokka y'engeri yokka gy'osobola okuba nga oziyiza omulabe okulaba ng'atuukiriza ebigendererwa bye mu bulamu bwo. So I taught her for about 20 minutes on this, and she was just praising God, and she went to leave. She put her hand on the doorknob, and she just froze. era kati awo namusomeseza dakiika luza gy'alinga abiri era n'asaccamuukira n'asanyuka nnyo kubanga yali awonyezeddwa era ali afuluma bw'ati oluggi nga yakakwata ku kinyolo bw'ati yenna n'annyogogerawo. And she looked back over her shoulder and she says, the burning is back. era mangu ago yakwata ku kinyolo nga nnyogoze n'akyuka bw'ati ku bibegabega bye n'akyuka nga ntunulira n'aŋŋamba okusiibwa kukomyewo. And so I said, well, I've been teaching you what to do. I said, instead of me praying for you, you do the praying. And I grabbed hands with her and I said, you pray and I'll agree with you. ne mugamba kirungi nti nkusomesezza ebintu byonna engeri gye boogeramu eri embeera yonna ebeegolokose kati nze ŋŋenda kukkiriziganya naawe leka tugatte emikono gwe kennyini gw'oba osaba gw'oba oyogera era kati nze ŋŋenda kukkiriziganya naawe. And so this woman, this is nearly word for word what she said. She says, Father, I thank you that it is your will to heal me, that by the stripes of Jesus I was healed. And if I was healed, I am healed. I receive this in Jesus' name. I am healed. era omukyalo ono yayogera bw'ati yasaba bw'ati kigambo ku kigambo yagamba nti taata nkwebaza kubanga wamponya era amaanyi gaago gamponya nawonyezebwa dda era olw'okuba nti nawonyezebwa era nnyimirira mu maanyi ago okutwala obukwonyezebwa kwange era nzikiririza ddala mu mutima gwange nti nawonyezebwa dda era ntwala okuwonyezebwa kwange kati. You know, that's not a good prayer. okimanyi nti okusaba okulungi. And I know many of you are thinking, man, that's pretty good. era manyi nti abasinga mwe mugamba nze nga mpulidde okusaba kulungi nnyo kwe yasaba okwo. It's good things to say. She said all good things, but that is not what the Lord told us to do. ekituufu kiri nti yayogera ebintu ebirungi era ebintu ebisanyusa naye ate ekyo katonda si yatugamba okwogera. And this is, I love y'all. I thank you for coming out on a Saturday morning. I mean, I'm not trying to run you off. bannange saagala kubanyiiza era nsanyuka nnyo kubanga mutega rediyo zammwe ku makya ne mumpulira naye era nange saagala kubanyiiza n'ate era saagala kubalimba. But I can guarantee you the majority of people sitting in this room, that's the way you pray, and that's the reason you haven't seen a result.
njagala mbakakase nti abantu abasinga abawulira programu eno essaawa eno kankubulire bangi musaba bwe mutyo era y'ensonga lwaki temufuna kuddibwamu kwa kusaba kwammwe. And you say, well, what was wrong with that prayer? Jesus said, speak to the problem. She confessed her faith in the Lord and talked about how God had healed her. And all of those things are good things to say, but she did not take her authority and speak to the problem. Era kati goyinza okwogera n'ogamba naye ate nze nga mpulidde omukyalo oyo yasaba bulungi. Kituufu yasaba era kankubulire n'ayatula n'okwatula bulungi nnyo ebyo byakkiriza, naye Yesu yayogera n'agamba twogere eri ensozi. Omukyalo ono teyayogera eri lusozi wabula yayogera bizibu bye, n'ayogera n'ebyo bye yali akkiriza naye teyayogera eri nsozi. So I reminded her of that and she says, you mean I'm supposed to say burning and address burning like it's a person or something? I said, yes. Kati lwamala ne muddamu ne mujjukiza ne mugamba neddoko si kusaba kulungi kankubulire ne munnyonnyola n'angamba yiyi kati ogamba nti nno nina okugamba okusiibwa nga njogera ng'agamba omuntu nti gwe kusiibwa gwe genda ne mugamba kiki kyennyini kye walina okukola. Weebale kuwuliza programu yaffe eya Gospel Truth ne Andrew Wommack. Nzikiriza nti oweereddwa omukisa. Bw'obanga olina obujulizi obanga olina okwebuuza kwonna, sinakindi nga weetaaga omuntu yenna okusaba naawe ku nsonga yonna. Tukubire ku ssimu eno wammanga 0200 330 000. Ngambye 0200 330 000. Oba tukyalire ku maka gaffe agasangibwa ku Park Royal Mall omwero gwa 6 ku Buganda Road, ekizimbe ekiri okulinaana Watoto Church oba Senana Supermarket. Oweereddwa nnyo omukisa. Hi there, my name is Angela and I am a lawyer. When I came to Charis, I loved God. I was pursuing his things, but I didn't fully understand who he was. Charis has helped me understand my identity and my authority. Now I can step out in boldness and with power as a child of God. My name is Marvin. I'm a graphics designer. When I joined Charis Bible College, I was a drug addict. 4 months down the road, having sat under the word, I was totally set free from all the addictions and the desires, and I am now entirely delivered. Be a part of those who testify. Enroll to Charis Bible College. Your life will be transformed, built into a leader ready to change the world. Apply online at charisuganda.net or visit us at Park Royal Mall, 6th floor, along Luganda Road, Kampala. For more inquiries, please call us on 0200 330 000. Join Charis Bible College. Join Charis Bible College. Come on to Charis. Charis Bible College, transforming lives, training leaders, and changing the world. I really believe that God brought you here for a purpose. Don't run away from God saying, I have more for you. I have a purpose and a destiny you have not yet even begun to imagine. God's got more healing for you. He's got more revelation for you. He reveals himself to you through the Word. This is the only thing that's important. What does God say about you? Do you know who you are in Christ? Do you know what you have? Eliba partners ba Andrew Wommack Ministries mu Uganda. Tubebaza nnyo nnyini ddala okubanga muyimirira naffe mu by'ensimbi. Ne mutusobozesa okubuulira enjiri eno ey'amazima mu nsi yonna. Ekyamazima ku lwammwe, enjiri eno ey'amazima etuuka eri omubiri gwa Kristo gwonna. Twogera omukisa eri obulamu bwammwe, eri amaka gammwe, n'enkulaakulana ey'omuggundu.